Kedu ka ndụ dị na Ajegunle as an Igbo person? Kedu ka ndụ dị ebe a? Funny enough, a lot of Igbo people be Ajegunle. In fact, Ajegunle was more of Igbo and Igbo Delta Benin people were more in Ajegunle. Ajegunle is so many years ago, 16 years ago, because it's been 16 years I've been there. Yes. No, not even 16. It's up to 19 years I've been there last. But before I left Ajegunle, Ajegunle is like, it's a jungle. Truly, it's a jungle. It's survival of the fittest. So, obu na nne na nna gị ejisoro gị ike, ai, imebie. Ọkwa ifo. Because ebe a, fanara azụcha ụmụazị ọfụma. Fanara azụ ụmụazị azụ. Onye ọbụla na-eme ka o si wee so ya. And most of the time, if you're not careful, nne na nna gị na-azụgodi gị, iwe ike ije kota nnọọ enyi mara ebe o si wee bịa. That friend uburu gị jebe where you don't know. Ma gwata ndị na-ekwu okwu, carry me go where you don't know. Bam! Bam 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 bam. Ndị be anyị etinyegokwa arụ ka anyị si etinye arụ. Unu ma ebe anyị nọ n'ebe ọ na-akpọtụ, ebe ọ na-afịọ ekwu osebe. Number 1 Igbo podcast enwe na the whole world. Ndị ya Content Factory abịago ọzọ. Afam ka bụ Dr. Odogwu. Ebe anyị na-ekwu ife bụ na ekwu isi na ya mụta ife. Enwe ndị anyị ga-adọva mva ma ya adọva. Enwe ndị anyị na-ava ga-akpọli ava nwere ife na-eme. Anyị na-ekwu ya gosi dị anyị n'obi. Tata onye anyị na ya nọ onwe ike na-amali onwe ike na-amamụ ya. Ma nọ ndị a na-enyela aka afọ na di na nwunye bi n'udo. Ndị a na-enyela aka afọ na esi gbakọrọ mmadụ ọnụ. Ndị oyibo na-akpọ ya therapist. Anyị na therapist nọ tata. Ọ bụ therapist bụkwalụ choreographer, bụkwalụ theater artist. Biko nụ ka anyị nabata nụ Mrs. Onyekachukwu Ekure. Nne gị mee. Adụkwana m mma daalụ. Nọ akwa gị a omechichinye m. Ewuche m ka ebe anyị ga-emekwanụ. Anyị si taa ka anyị dị ka ndị ofe mmanụ maka na anyị ncha niile bụcha ofu. Ozugbo. Onye ike kere eme. Anọkwa m ya nna. Na-ebiko kọwala anyị kedu onye Igbo? Okay, afọ m bụ Onyekachukwu Ekure. Abụ m ife ndị ọcha na-akpọ therapist. Okay, ana m afụ maka marriage. Di na nwunye nọ na di. So, fewe nsogbu fia bịakwute m. Fa chọkwanụ ka marriage fa na-aga ọfụma fa bịakwute m. Na ọ bụrụ sọ mgbe fa were nsogbu ka eji abịa. Ọ na-adị mkpa na anọkata di na nwunye abịakwa fụ therapist ka onye lụfa aka hazie ezinụlọ fa. Mana ịmana mgbe ọbụla ndị mmadụ na-eche n'ọsọ mgbe ewere nsogbu n'ezinụlọ wee bịa. Mba, therapist na-anọ ife anyị nọ na-ebu ime ka ezinụlọ dị mma. So ịnọkata ọ dị ka ya si n'owe ka o si wee ju gị isi. Ị bịakwafu therapist anyonyelu gị aka. So ọ ife anyị na-alụ ka isi wee kwukwa abụkwa m choreographer. Ife choreographer ndị na-ekuzi egwu. Ana m agba na-ekuzi. So anyị na-agakwa nkọwakwu maka nsogbu adịrị ịma na ndị Igbo be anyị nwee ike a na-asị therapist. Kedu ihe eji therapist eme? Kedu ụlọ therapist nwa ba? Nna gị na nne gị youth therapist. Kedu ife therapist na-eme? Inwe ike ịkọwala anyị ụlọ therapist ba na ọnụnụ na nwunye this generation. Ka m bidogodi n'ife ọnwa eju. Ịma na ihe ikwu fa na-ekwu ya fa bịa sị ma nne na nna anyị fa fụrụ therapist n'oge nke fa. N'eziokwu fa fụrụ. Mana fa fụrụ ndị professionals. O nwere mgbe nne na nna anyị ha nụkata di na nwunye nsogbu dị eje fụ ụmụnna. Ọnwụ na fa fụrụ ụmụnna akpọ ejekwu nne di ma nna di. Eje ebe a edozigide edozita. At that point, ndo I find a serve that therapist work. Mana the problem no na-enye nsogbu maka na ndị na-ejekwu fa bụrụ professionals. So most of the time, o wee ike kama ya edozi akụsaba. Mana ọ bụrụkwa ma fafụ
maka na o wee ka o yesi wee gbajodoro asị gị oke gị ji ekwu onye mụ oge na agbamakwụkwọ ndị mụ oge na agbamakwụkwọ maka ndị mee wedin gị jee fụ ha unu na-enwe nsogbu ije fụ ha so mgbe ọbụla iji wee si n'ụlọ gị ịrapụrụ ụlọ nke gị si oke bịa ka anyị jee fụ onye ọ bụ gị na isi oke na owe ka anyị si wee nọdụ anyị anọrọ ọfụma bịa ka anyị jee fụ onye a ka ọ gwa anyị fa anyị eme automatically that person is serving as a therapist so n'eziokwu oburu onye mmachi ife niile owere onye mmachi ife niile and ka esi wee kwu onwe ndị na-asị na alụmdi na nwunye ewere formula mana onwe ndị je gụọ ya agụọ ghọta n'onwe ka ị ga-esi wee mee nka ezinụlọ gị a na-aga ọfụma so ihe therapist na-eme karịrị because most of the time onwe ndị ịghọta kịtazi ndị mmadụ anaghị akwadozi maka marriage fa na-akwado maka wedding na-eme ihe niile ekwesịghị ime ka e wee nụọ ka a ga-esi wee jee agbamakwụkwọ ka a ga-esi wee yi ashebi nke a chefuo na efu ahụ just o mechọọ gaa iwe bidozie nke bụ marriage anụ abanyezie na marriage wee chọpụta na fa akwadoro marriage akwado etigharịba problem adị so mgbe a esibe oke kedu ka anyị ga-esi wee mee fa ịbịakwute therapist anọdụ ma oke kedu ife na-emenụ ka o si wee bido maka na ịbịakwute therapist ikwesị imepụ kwuo ife niile maka most times di na nwunye a na-akwa ekwu ife niile na-ese fa anara ekwu ife niile na-ese maka na fe mepe ọnụ gwa gị ife na-ese ịghọta na ife na-ese abụrụ dị ife iche ma ọ na-ese no ife dị very small as little as very insignificant mana ya bụ ife na-etisa ezinụlọ so ọ na-adị mkpa anọkọta abịakwa maka na most of the time ife anyị na-eme bụ anyị anyụsị ha ngwa kwuo n'okwu talk to yourself because that communication matters so the therapist first of all will allow them talk maka na di na nwunye wee ike ịnọdụ issue a na-adị mana ka ha ga-esi wee nọdụ ana wee nụ onye anụ nke ihe onye a na-ekwu onye anụ ihe onye a na-ekwu bụ the problem onye a na-abụ onye a na-abụ onye a na-ewe onye a na-ewe so nobody is there to listen to one another mana mgbe fa bịakwute therapist anyị onyelu fa aka mee ka ha nọdụ ana kwuo okwu kpaa nkata ka di na nwunye ọ mgbe abidozie kpakpa nkata iwe maa na it might even be a misunderstanding ife na-ese ewuru di abụrụ di issue orijuru afọ yes orijuru afọ so ihe therapist na-eme karịrị with so many things even psychologically sometimes o wee ka ihe esi nugide isi oju gị anyị bụ mmadụ nọ mmadụ ka anyị bụ so isi ju gị therapist ga-enyelu gị aka mee ka ịchịkọnatakwa wee gaba maka na alụmdi na nwunye adịrọkwa izi onye sị gị na alụmdi na nwunye dị izi onye a na-asị asị ọ dịrị izi mana ịghọta alụmdi na nwunye ịma na ọ na-atọ ụtọ rapụchakwa n'ihe anyị na-afọ n'ụwa kịta n'eziokwu anyị ji nwa ya alịpụta ebe njisi ka ịgba aka na therapist a obele bụ maka nọọ ebe a ka anyị ji wee introduce gị mana anyị ga-ebidogodi ka anyị malụta kedu onye bụ Onyeka Ekure a bụ therapist a n'afọ maka ndị mmadụ inwe ike ịrọ na through your background kedu ebe ito kedu school ịgụgasị kedu family isi na ya wee pụta kedu ebe onye ịbụ inwe ike ịrọ na through your background okay abụ m nwaada Igbo okay amụrụ m na Lagos okay nje primary school na secondary school na Lagos in fact my primary school my can exist my primary school was Jenny Jones Nursery and Primary School. It was a British school then in Lagos. I'm can exist. Then my secondary school was a government school and it's still a government school, and I went to Ajegunle Ifelodu High School, popularly known as Sinclair, although it's Sinclair, but when you go to Lagos it's called Sinclair in Ajegunle Olodia Papa. That was where I was born and brought up. So in 2004 Mbadata went admission at Unizik. Yes, Mbadata in 2004 where Banye Unizik where got theater arts, though now we call it theater and film studies. So I graduated in 2007. I'm in 2007. Okay. So I'm 16 years in marriage. Oh. Yes. November 7 was 16 years in marriage. Okay. So ewa momo asa. Asa 7.
But Casey him neku sorry. Five. Sorry, five. He said, don't mind me. Sorry for the error. My mom will say, okay, 2 boys and 3 girls. Yes. Abu moni hiala. Okay. Abu moni hiala. Manana manu onye Delta, onye Abraka, and Urobo man. Yes. So that is it for me. But in 6 years ago, that was 10 years into my marriage. Mwe choputana. Izinu na yasa zia yasa. Makana 10 years ago, 6 years ago, I was 10 years in marriage, and my marriage was going well. I was enjoying my marriage. And na si kezi feneme izinu no jayasa. That was when I decided to go and pick a course in therapies because I wanted to understand what's happening. With my 10 years experience then, I could say things, but imana owefe wu icho ka ibido kuziwu ndị mmadụ ikwesi ijeje mmụọ ifa. Yeah, so it's been 6 years as a therapist. Okay, so mgbe ndeta amụta ife we chọpụta na ife na-eso okwu na marriage. Okwu ife kwesi iwu enekata ya alụ. So that is it. So but I'm also a civil servant and Maruna Nnamdi Azikiwe University Theatre Department as a choreographer. I'm a technologist. That's a practical lecturer. So I teach dance. Anime kuzi Igbo egwu. Yes, so that is I'm a therapist and also a choreographer. Kan joto gi maka ebe ito. Okay. Ito na Lagos as nwaafọ Igbo. Ito na Ajegunle. Yes. And anyị nwa bụkwanụ ndị nọ na Igbo anyị na-anụ maka Ajegunle. Na-anụ maka egwu ndị Ajegunle because nke a Orisha Femi kwa. Yes. Kezi afafa ndị achịcha Daddy Fresh, Daddy Shoki. All of them. Kedu ka ndụ dị na Ajegunle as an Igbo person? Kedu ka ndụ dị ebe a? Funny enough, a lot of Igbo people be Ajegunle. In fact, Ajegunle was more of Igbo and Igbo Delta Benin people were more in Ajegunle. Ajegunle is so many years ago, 16 years ago, because it's been 16 years I've been there. Yes. No, not even 16. It's up to 19 years I've been there last. But before I left Ajegunle is like, it's a jungle. Truly, it's a jungle. It's survival of the fittest. So, obu na nne na nna gị ejisoro gị ike, imebie. Ọkwa ifo. Because ebe a fanara azụcha ụmụazị ọfụma. Fanara azụ ụmụazị azụ. Onye ọbụla na-eme ka o si wee so ya. And most of the time, if you're not careful, nne na nna gị na-azụgodi gị, iwe ike ije kota nnọọ enyi mara ebe o si wee bịa. That friend Uburugi debe where you don't know. Carry me go where you don't know. You know. So Ajegunle had this rugged life, but I think the experience na Ajegunle has made me who I am today because when biana Easter mfu ife di iche karịrị wee wata na ọ na-adịkwanụ mma onye nọtụ ebe a. So the experience m bịa gather as an Ajegunle brought up. Now, maka mgbe m bido Unizik ebe because even a lot of people will just know that. I say, yeah, ị nara eme ka onye Igbo. He did too forward, he did too smart because as an Ajegunle brought up, you need to be smart. You need to be smart. Because if you're not smart, they will just ride over you. So when I came down here and I was exhibiting that smartness unconsciously, though, you know, people were like, oh, baby, so there's also an advantage to that side of life. But Ajegunle is a very rugged side of life. 19 years ago, I don't know what I'm asking me for a buketa. I'm asking me for a buketa. Kedu ka parents gisi we nwa gide no tu esi no so kedu because I na-ehukwa mma na-ekwu njọ enwe ndị gas na parents fa bụ nke a bụrụ nke a mana for parents gị wee jide gị wee nyere gị aka zụọ gị ọfụma na Ajegunle kedu role ha play make sure na imebiro ka ọ bụ ngwa nyere onwe gị aka mgbe na Ajegunle nyere onwe aka ịrapụ m aka m ifu ọbụra m nyere onwe aka I just my parents, my dad and my mom, in fact mma na-ekene farukwa
my dad will always find the Igbo ndị ọcha na-akpọ disciplinarian. Ifo nna m ama nkwe ka ịgbatu a na Jesu ndị ọzọ gụ egwu mba owude gị ihe ọ ga-apịa gị. But then my mom were kosi maka isi ejikọnata anyị. She does more of talking than flogging. My mom no bi na-agwa anyị okwu na-agwa anyị ife anyị kwesịrị eme. But mana then there was this we were very close to our parents because it was ụmụazị ha na nne na nna ha dịrọ close. Ife ama ife awọ nna m onye awọ nne m no friendship. So ụmụazị bịa fa na-eme ka esi wee so ha mana nne na nna m bịa ma anyị dị very close to each other, so we talk to them. And then my dad will make sure no nye gị ife niile ikwesị. So I mansi no where ka o si wee dị mere iji wee yapo. Yes, so they played a major role. Even in France, then etinye anyị isi n'ụka ọfụma. Hey, isiri ana na school bata. Ọ na-ejere catechism. Ịbata. So I know I'm a Catholic, so I have a Legion, the Legion of Mary. So what time you do welfare for yourself? So I want in a garo school. In on Oka, I want in Noka, in on a choir practice, on a choir practice, in on our religion. So those things kept us busy, actually. So that's their role. They really played a great role. Ego theater ka isi wee kwu. Theater ego etinyelia ogwa tinyelia ka ọ bụ school nya gị. Maka enwe ndị na-agụ course na school nya fa. Maka nka. Ọfụma. Mgbe nakwara ide JAMB. Maka na agụchakwa m school na 2001. Secondary school na 2001. Mana ipekam. My dad was na mang the JAMB. Mkachero next year and the JAMB nodo kwa nkweta. So 2002 I had an older brother and an older sister. So my dad sikwo mukachelo na faga yebu uzo degodi JAMB fene ha bazie mu ambanye nkweta kwa e make them in ha 2003 the JAMB. Mana that day an menene film Nigerian movie. Mwefu Genevieve na act film. Maka acho ihiti kamas. Mbako. Ihiti kama mbako. Mbako na mwopu. Ikotara anya na aku na be no. Ikago. So ana macho ihe niile kedu course mbako. Ana maka ako. Mbako no we kesi we gbako na mwopu. So no do that day na enene film. Mwefu Genevieve. Mbo ka de bido film ofo. Our neighbor then, he was an undergraduate, Godwin. Boy and say because we find go come mad when I act film ka this girl. I say hello theater art. Hi. And say okay. No kwebego. Okay. And say okay, I don't want to try film from my father. Got my dad then na run a Unizig. Yes. So on abia rutekwa ona. So my dad started working in Unizig in year 2000. So on my fenine, on my courses nine. Obviously, okay, feel one name working keto feel economics. My elder sister feel medicine. Urona can feel theater art. My father say, "Hey, you see, theater art." I say, "Keben suweno." I say, "Ha, daddy, oko theater art." I say, "Mba, ndo ona funa window na gbasa egu na office ya na koko office ya." Na I say, "Daddy, no go theater art." I say, "My mad me hen na ko." I say, "I'm gonna happy next year. The JAMB next year." I say, "Mba, okay." Ni hema umuje go linguistics. I say, "Daddy, can't go linguistics." I say, "Na mana su different languages." I say, "I ban no Lagos. Amadima su Yoruba." Kama bia bido. I say, "Daddy, no go theater art." I say, "Okay, muje go mass communication." Na go mass com no the kwaka theater art. I say, "Mba, Daddy, theater art." And my father, so and my dad wonye. Onara ejike asị ụmụ ya mee ife fachọrọ ime. Ọ ya agwa gị si gị nekwa mana ọ bụkwa na-echọ. So ọfụsị na nkwechi na theater art. Ọ sị m ebe nsi theater art ngwa filie. So my first and second choice was theater art. And that was the second name. Now the first list they put on Unizig in 2004. My name na theater art was the second name. Now the department. Yes, department.
so I choose them no mepe manyam nabo where by idea theater kedu ka theater art dị maka na ụfọdụ nwe ike na theater art say no just like in Paris where say na ọ na-afụ ndị na-agba egwu na window kedu ife a na-eme na theater art ọ nzuzu ka a na-eme egwu ka a na-agba ọ drama ọ ndị na-achọrọ ịba ulu ọ ndị tinye course ọzọ ha pass as fangwa gen theater art kedu ife na-eme na theater art theater art mana ndị mmadụ aghọtara ife dị na theater art ịkpọrọ na theater art fafụ anyị ka ndị na-ewere aka ọrụ not just tinye ha ebe a ka ha emezuo nọ ndị university mana theater art ịbata go theater art ịghọta na theater art abụrụ it's so these are the very very broad that you can do so many things as a theater artist. In fact, theater art gives you a foundation to face this our present economy in Nigeria. Because as a theater artist, you can be a producer, you can be a playwright, you can be a movie director, you can be a film maker. You can be a choreographer, just like me. You can be an actor. You can be a fashion designer. Yes, that's when you are in the costume department. You can be a makeup artist. You can be a musician. So you can be a music producer. You can be an animation producer, and then make cartoons and all those things. So nka we just amadim okanko